looking everywhere for you, boy. Don't you ever do that again to me. It's all about misdirection. Fine, have it your way. Hello, dear animation school audience. We haven't seen you for ages, and today we are back with another bunch of amazing alumni of 2D animation course taught by our amazing mentor, Edward Kurchevsky. Today we are having Reg Isaac, who is a 2D animator from London. Now he works at Studio Blinking. He used to work with such great studios as Cartoon Saloon on an amazing film, Wolfwalkers, as well as Green Eggs and Ham at Warner Brothers and Netflix. The Tiger Who Came to Tea, Channel 4's film, and We Are Going on a Bear Hunt, as well as Ethel and Ernest. He also worked with such clients as Warner Brothers. We have some music. Someone's ringtone. Yeah. What was this? I was so scared. No, I don't know. Okay, are we still visible by the audience? No? No? Okay, that was great. My name is Sonia Kondrashova. I'm a current Gobelin student. And I'm going to be your host and interpreter today from Russian into English. You can see links to my personal YouTube channel in the description. It was an advertising. So now I'm going to repeat all the same in English, in Russian, sorry. So our Russian audience and our students can understand, even though I'm sure that a lot of people speak English themselves. It's just in case of precaution. Итак, добрый день, дорогая аудитория Animation School. Сегодня мы опять встречаем вас с прекрасными студентами, выпускниками курса 2D-анимации, который преподает наш прекрасный ментор Эдвард Курчевский. И сегодня нас замечательный гость Рейдж Айзак. И он будет разбирать работу студентов, как обычно. Рейдж работал на большом количестве замечательных проектов, таких как «Легенда о волках», «Cartoon Saloon», «Зеленые яйца» и «Ветчина». Да, эти так переводятся, Warner Brothers и Netflix. Также «Тигр», который пришел на чай от Channel 4. И также от той же компании «Идем ловить медведя». А также замечательный фильм о Селестина, обожаю. Он работал с большим количеством клиентов, таким как Warner Brothers, Line, Golden Wolf, Blinking, Sun Creature, Nexus и так далее. Их очень много. Итак, меня зовут Соня Кондрашова, я сегодня буду вашим переводчиком. Все ссылки на мой YouTube в описании. Я учусь в Goblins. Вот так. So, let's go. Reg, could you please tell a little bit about your background and stuff? But please make pauses because I have to translate you phrase by phrase. Sure, no worries. So as mentioned, I'm a 2D animator based in London. I've been a 2D animator freelance for about 10 years and full-time as head of 2D animation at Blinking for about a year. In that, I started as a junior animator doing assistant, coloring, effects animation, stuff like that.
and worked my way up from junior to mid to lead, and now senioring and supervising. Yeah, so I'll make a pause there. Итак, как мы уже упоминали, Редж из Лондона, и он уже достаточно давно работает в анимации, как на фрилансе, так и в студиях. Я уже забыла, сколько он упоминал лет, но я помню, что он работает уже год как лид-аниматор, да, в студии Blinking. Он проделал свой путь от начинающего аниматора к middle аниматору, к senior аниматору. Так что он поднялся, собственно, снизу. Да. Yeah. Cool. So I've worked in quite a range of different productions, from feature film, short film, music videos and commercials. Lots and lots of different clients. Probably a couple of them have already been mentioned. But yeah, so I've worked in London as well as abroad as well. I went over to work with Studio 352 in Luxembourg. I've worked in Montreal and freelance for different studios as well from home at the same time. So for example, Space Jam 2 I worked on that from London, even though the studio was based in Montreal. Which was quite fun. So yeah, I'll make a pause there as well. Да, как уже упоминалось, Редж работал над большим количеством проектов, над короткометражными фильмами, полнометражными, музыкальными видео. И он также работал как, собственно, на студиях, так и фрилансом, как в Британии, так и за рубежом, например, в Люксембурге, в Монреале. Например, когда он работал на космическом джеме, он находился в Лондоне и работал на студии, кто находился в Монреале, то есть он работал фрилансом. Cool. I'm mainly a character animator, 2D traditional character animator. I primarily use TV Paint as my software of choice. Though that being said, you know, I've used quite a few other software as well, Toon Boom, Adobe Animate, things like that. For my area of specialism, I try to prioritize using TV Paint now. It's become more and more sort of industry standard for traditional based projects. Though I would also argue Toon Boom is slowly coming up as well as an industry standard. But they've both kind of got their different pros and cons, what they're good for. Toon Boom is better for kind of longer form projects because you have the ability of creating a library of assets and things. It's also handy. You can do some comp in the software and stuff like that. And with the vector line, it's easier to manage camera moves and tracking. Whereas with TV Paint, it's much more kind of traditional based, with the line work being bitmap and with all the texture brushes and things. I think I'll call that because there's probably a lot of information there. Так, как Редж уже говорил, он в основном персонажный аниматор, и его основной программой, в которой он работает, является TV Paint. Хотя он работал в таких программах, как Toon Boom и других программах, но сейчас как бы TV Paint является стандартом индустрии. Он также хотел бы упомянуть, что, собственно, и Toon Boom тоже сейчас становится стандартом индустрии, потому что обе эти программы, они имеют и свои плюсы, свои минусы. И, например, Toon Boom программа, в которой гораздо удобнее работать с длительными проектами, потому что вы можете создать библиотеку всяких ассетов. Также с векторной линией гораздо проще работать с камерой и с трекингом, тогда как TV Paint является более такой традиционной анимационной программой, собственно, да. Okay, yeah, I translated. You guys hear me still at all? I think my screen's frozen. No, everything's fine. Cool. Okay, good. Oh yeah, I'm back now. Cool. Yeah, my TV Paint's having an issue. I've loaded everything up. So yeah, I might drag over the if I can. So
So should we start having a look at I think our host will show it's in separate window, so like don't worry about that. You can just say that we're going to Fidbek and we're gonna launch it. So you're starting like with Анна Алфимова. Yes. Можем ли мы показать, пожалуйста, Анна демо? No, this is terrible! He's ruining the soup! Итак, сейчас мы увидели деморил Анны. Да, и, собственно, мы переходим к фидбеку. Сейчас бы мы хотели попросить Анну представиться, рассказать немножечко о себе. Всем привет. С курсами я случайно так познакомилась. Мне кажется, я где-то увидела, мне кажется, ВКонтакте, не знаю, не помню уже. Но до курсов я совсем в другой области обучалась. По профессии я модельер. Но анимация, так сказать, всегда присутствовала со мной, потому что я помню, что в школе делала на бумаге какие-то кадры и листала. И поочередно рисовала. Потом, вот, получается, пошла на курсы. Год отучилась. И получила очень большой опыт, потому что сейчас, глядя на то, какие у меня... такой бы я не нарисовала год назад. Я могу переводить, да? So, Anna told us about her experience. So, first of all, before she stumbled upon animation courses by Edward Kurchevsky, she was in completely another sphere of work. She used to be like a fashion designer, but animation has always been in her life because even in her school she tried something out. She was drawing like pictures and flipping among them. So she tried stuff, and then she got the courses. They took her 1 year to finish, and then now when she looks back, she understands that she would never be able to do something like that before. She had an immense amount of experience from this experience. Yeah. Okay, let's start with the work, with the feedback. Cool. Попрошу хоста перейти на экран. Just getting it to load at the moment. Let's bring this over because TV tends to be a bit slow. If anyone's got any questions, by all means, you can think of some while this loads. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы, пока все загружается? Может, что-то хотите спросить? Такая техническая пауза получилась.
How you experience in teaching, for example, when you mentioned that some universities ask you to come, how your experiences look like? You just like spending there like a whole week, or just one day, or you give a lecture, or it's more practical? So there's different ways and different kind of lectures that I've done before. One kind of lectures that I give to kind of the intro students, the students that are kind of in their first and second years, which is more of a sort of an introduction to how I got to where I am and what I've done as a character animator, and also a basic approach to how character animation is done, or how I approach animation. So things like that. And then I've also done a few workshops where I'll animate in person, and then students will kind of ask what I'm doing as I'm doing it, or if they want to, follow along. I never really recommend to follow along, because you can learn on your own time, doing things. I feel like it's a lot more valuable if you kind of watch and be involved in what's happening rather than doing your own thing. So yeah, they're the kind of the main two different animation teachings I've done. Итак, Эдвард спросил, как Редж подходит к собственному преподаванию, как он вообще преподавал, какой у него опыт, и так понимаю, да? Это правильный вопрос. И так он ответил, что в основном он преподавал как бы студентам, которые только начинали ходить в анимацию. Сейчас он давал пару лекций, да? Чтобы рассказать, что такое персонажная анимация, и также он давал пару как семинаров, получается, где он демонстрировал, как он работает, и также он обсуждал, стоит ли работать параллельно с тем, как бы человек преподает. Но он считает, что лучше гораздо, когда ты вовлечен в процесс, и ты слушаешь, что тебе рассказывают, чем просто рисовать параллельно с тем, как... Да, если я могу дополнить, особенно сейчас я был в Казахстане, и когда я вел мастер-класс, многие ребята параллельно работали и повторяли за мной, и некоторые из них уже, допустим, делали какие-то задания, да, и они такие думали, ну я это знаю, зачем мне смотреть, сейчас делаю параллельно, а потом посмотрят на экран и видят, что, а я этого не знаю, и они это уже пропустили. Поэтому лучше, пока преподаватель рассказывает, слушать, а потом выполнять, повторять за ним, чем делать это параллельно. То же самое сказала Редж. Cool. So I think I'll primarily give feedback through this, just because it seems like TV Paint is being a bit slow today, but that's fine. So I'm going to go through shot by shot, if that's okay. Talk to one on the first one, and then move to the next one, and then the next one. Yes, perfect. Cool. So we'll look at this one first. There's some nice performance in here. The first thing that comes to mind is it will be a staging issue or composition. With this background running directly in the middle, this big line, it makes a real harsh segregation between where we want to look on screen, and with the character kind of overseeing that line, and especially as he sits up, his head is decapitated. It's just a bit tricky to kind of get a full silhouette of the character. If we was to push his bum up to here, then have his whole body up here, you'll be able to see an arm here, there'll be some negative space in the background here. I feel like we'd read the scene a little better, just in terms of silhouette. I'll pause there because there was a lot of information. Yeah, I will translate again. Итак, сейчас ребята будут получать фидбэк через видео, потому что TV Paint не очень хорошо работает. Поэтому вот по этой сцене Редж говорит, что тут первый вопрос именно к композиции, потому что фон режется на две части, и получается, что когда у персонажа, например, у него голова немножко выше склона, получается, что голова отрезано, было бы гораздо лучше, если бы, я так понимаю, склон был бы немножко пониже, могли бы видеть протоки фона между первой рукой персонажа и небом. Cool. One thing that I would also say is within the poses themselves,
it's always a case of trying to make a pose appealing. And one of the things that we can kind of do to help with that, you'll be able to develop this with life drawing. Is, for example, this foreshortened foot that's just here and the shin bone. If I recreate that here, so this is the foot, this is the shin bone. You've kind of closed the line off on this side. So just this line here, and we have the bottom of the heel here, which would kind of indicate that this bone connects in the middle of the foot. One way to help that read a bit better would be have the heel here, but allowing a little breath between this line. So it's not completely closed off. And that way it will just allow the fluidity to go down from the shin and up the foot. Just so it makes the drawing feel a little better. Does that make sense? Итак, тут как бы в этой конкретной сцене есть, если смотреть от позы до позы, нужно всегда думать о том, чтобы поза была привлекательной. И в этом кадре, на котором Рейдж остановился, он обратил внимание на ногу, которая была в сокращении. И он говорил про то, что нога в сокращении, она как бы смотрит на нас. И было бы здорово, если бы, как бы, я как понимаю, ее немного сместить. There we go. I might be able to do a drawing. This might be... I have a life hack for T-Paint, how you can do that. I mean, how you can easily convert this imported layer into T-Paint that it's going to read like faster. You have to merge. You have to merge two layers. I mean, this imported layer and new one together. And T-Paint will recognize that layer that was imported as a normal layer that you already. I should be fine. Okay, it's working right now. Okay. Yeah. Okay. So, for example, it's this line here that just closes this off and makes it feel almost like a cutout shape on top of it. If we was to draw the foot here and then have the toes, by having this gap here, we allow just a little bit more fluidity in the motion. Obviously, the proportions are a bit out of whack, but hopefully that you'll be able to understand what I mean by that. Итак, Рейдж предлагал убрать линию, которая разделяет стопу и ногу, потому что это бы дало дополнительное как бы текучее движение, и нога бы не выглядела как бы анимационная перекладка. Yeah. So something like that, where we have a bit of gap, and that way it helps show that this is in front of this, and it gives a bit more depth of field, so we get the perspective. Так получается, что пятка впереди ноги, и, собственно, получается глубина кадра, глубина перспективы. No, there's some nice elements in performance. I'd say it might be nice to have a touch more ease on some of the keys. We kind of snap into a couple of them. It might be nice to have some overshoots and some settles. So, for example, on the first turn, there's a slight ease. Let's go back. So I'd have just one more pose or one more frame in between those two, just to settle him into that a little, because it's just a bit abrupt. If it is going to be abrupt, then there'd be more overshoot as he kind of really swings into that pose. That's loading. Maybe I'll pause there for a second. Да, итак, Рейдж предлагает добавить кадров между некоторыми исключениями, добавить какое-то как бы замедление, вхождение в ключ или вот overshoot, я забыла, как это по-русски сказать, я даже не помню, как это. Как?
Не, я поняла, что это... Ну да, я просто, я забыла термин, но это не важно. В общем, овершут, надо добавить овершутов и, ну да, чтобы они не просто, исключав ключ, приходили, чтобы они так плавно. If you have any questions, by all means, shout. Есть какие-нибудь вопросы, пока происходят поправки, их можно задавать. Say one more thing in this turn. Let's get to it. Here we go. So I think your keys are working really well, but a couple of the in-betweens lose some of the arcs. So on this shoulder, I like to think of the shoulders as, think of a coat hanger. So the bottom of the coat hanger is here, and then the top, and then this is where it connects to the route. This is like a pin. So if the weight is going one way, then the other side of the coat hanger needs to go up. If the weight's going this way, then this side of the coat hanger needs to go up. It can be within the shoulders independently, or it can be within the spine. And so as we tilt from the pelvis, one shoulder goes up naturally, even without moving the shoulders. So here, for example, when he raises his arm, this shoulder is going to go up naturally. So I'll pause there. Yeah, thank you. Итак, он сказал, что ключи работают хорошо, но есть некоторые ингредиенты, которые немножко теряют в арках. И он начал говорить о том, как он предпочитает думать о плечах как о вешалке, что, например, если, скажем, вешалка наклоняется, то там как бы левая часть идет вниз, то правая обязательно идет вверх. То есть как бы вот это как бы от плеча до плеча прямая линия — это нижняя часть вешалки, а вот ее соединение шеи — это верхняя часть вешалки. И как бы эта вешалка может работать как бы отдельно, но обычно она как бы прикреплена к спине, поэтому, собственно, это работает совместно с позвоночником. I'm having some issues trying to draw. Oh well. You get what I mean. Cool. No. The one thing I'd say here is the head feels a little stuck to the chest here. It's nice to kind of have some lean with the neck, some fluidity within the neck sometimes. Because, and also the tricky thing is when animating a character that we know and recognize, we're going to always compare to what we know the character design to look like. So we're always going to notice little quirks like this, which is why sometimes it's nice to animate characters that we don't recognize. But just within here, the neck becomes quite short and stiff. And again, I'd also say similarly to the foot, I'd put just a gap, a break in the line here, so that the neck feels attached to the head. Да, итак, в этой сцене Рейдж говорит, что тут есть немножко ощущение, что голова влипла в грудь. Иногда лучше как бы показывать шею, чтобы была какая-то тоже флюидность, текучесть. Первым предлагает убрать, опять же, линию между челюстью и шеей, чтобы как бы появилось пространство, чтобы было как бы больше объема. Он также упомянул, что да, когда работаешь над дизайном персонажей, которые все знают, то любые ошибки как бы любой человек может заметить. И поэтому лучше как бы работать над персонажами, чьи дизайны люди не могут знать. Да. Cool. And one last thing would be just be a little more cautious of your in-betweens. If we look at, for example, this arm just here, if I go through, there's a few ups and downs as we go through the animation, especially here. The hand kind of comes back and then forward, like there's a slight pop there. And here, the size of the forearm
So that just comes by using your onion skin in the softwares you're using, or if you use traditional on paper, flipping and just making sure all the in-betweens and the volumes are correct. Итак, еще элемент, который Рейдж подметил, то, что надо быть немножечко поаккуратнее с in-between'ами. Например, вот в моменте, где он как бы показывал широкий жест руками, был момент, что его рука как бы несколько раз идет вверх-вниз. Также предплечье становится из кадра в кадр немножечко короче. Для решения этой проблемы предлагает в TVPaint использовать onion skin функцию, чтобы отслеживать расстояние. Если как бы человек работает на бумаге, то надо флиповать между ключами, чтобы как бы тоже это отслеживать. It's nice to see you playing with the camera though. It's an additional element that's fun. Cool. One of the fun things about... Go on, sorry. Sorry, I wanted to just translate your one sentence. Так Рейдж отметил, что в этой сцене Анна хорошо работает с камерой. Это такой отличный... добавляет, не знаю, перчинки к, собственно, актингу и экшн-шоту. Cool. One thing with the particular style, which I'm kind of guessing you're trying to replicate the style that they animate the Teenage Mutant Ninja Turtles. It's very shape language orientated. So it's all to do with changing the shapes completely and how dynamic a pose can be versus the next one. So each pose is so different from the previous. Рейдж как бы отметил то, что она стремится к тому, чтобы как будто бы имитировать тот стиль, в котором работали как бы оригинальные аниматоры. Черепашки-ниндзя-подростки, я не знаю, как по-русски они перевели, что вот тут очень как бы динамичная, ориентированная на силуэт позы, и что там как бы позы сменяются, и предыдущая поза очень сильно отличается от последующей. So in here, I'd really accentuate this curve that you've got here, which is really quite nice, by dragging the shoulders further. So you can really emphasize the weight by having different elements of the body moving before others. So for example, when he goes to pick this up, his hands are obviously attached to this heavy object, and all his momentum can go back, but the shoulders can stay where they are. And you can really stretch out from the spine to the shoulder, this shape here, which would help emphasize the weight and then snap into the flick upwards. Итак, в этом моменте, где черепашка поднимает другую черепашку, он сказал, что как бы, линии очень как бы, хорошие, но он предложил, чтобы как-то преувеличить то, что он поднимает тяжелый объект. Можно сделать так, что какие-то части тела двигаются раньше других. Вот, например, его руки, как бы, они как бы, присоединены к тяжелому объекту. То есть получается, что как бы, его спина движется первее, и можно преувеличить тем, что как бы, подать его плечи еще более вперед, и плечи двигаются уже затем. So this is nice. You've got lots of really nice diverse shapes here with the hands going up and the body going down. What I would have to emphasize the speed of this is I would have this particular frame here as a stretch or a smear to help accentuate the speed and the violent nature of the jump. I feel like it would help really bring an element of life to that, more so than what's already going. Итак, Реджу очень нравится сам момент как бы, экшн-шота, где он прыгает, но он предложил, что, скажем, там именно один фрейм между
как бы ключом в земле, ключом в воздухе, его можно сделать как бы растянутый фрейм или даже как размазанный, чтобы еще более привлечь то, что это был очень такой сильный прыжок. Unless you've got any specific questions, I think we'll move on to the next one. Есть ли какие-нибудь вопросы по деморилу или по работам, которые сейчас можно задать? Вроде бы нет. Спасибо большое. Anna says that she has no questions for now. Okay, sure. Thank you. No worries. So, from Anna to Anna. The answer's still no. Absolutely and unequivocally no. So next we have Anna Перевощикова, and now I will ask Anna to tell a little bit about yourself. Анна, расскажи, пожалуйста, про себя. Привет. Я планировала быть иллюстратором, но не сложилось, и я решила стать аниматором. Пошла на курсы, и сейчас работаю фрилансером где-то полгода. So Anna planned to be an illustrator, but she got to the courses and now she works as animator for half of the year in freelance. Cool. So let's have a look. I'll commend you on the voice actor choice. He's a great actor. Рэдж ценил выбор актера озвучки. So it's a nice performance. One thing that stands out here is there's a nice style going on there, but there's a lot of movement. What I would say is pick your keys and decide what, if there's going to be parts that are going to be constantly moving, maybe try to offset their timing. So, for example, the arms are kind of moving in a very fluid motion. If we was to have a couple of holds in there, and then whilst one's kind of going in a slow ease, the other one then kind of continues moving, it will help make that performance a bit more visually interesting. Итак, Рэдж похвалил сам актинг, но он сказал, что было бы здорово сделать, потому что там достаточно много движения, и руки двигаются очень плавно и очень кипуче. И он предложил, что было бы здорово, если бы можно было как-то десинхронизировать руки друг от друга. Например, одна рука двигается медленно, другая двигается ближе. Например, нужно выбрать ключи и стараться делать какие-то паузы на ключах. Так это будет смотреться лучше. Something else is if we look at just the arms, so the lower arm from elbow to wrist, whenever throughout the scene they're constantly in this perspective, they're not foreshortened. I'd say don't be afraid to add some foreshortened arms and hands in there to add a bit more realism and perspective to the performance. So if we watch it back, if it plays, here we go. We only ever see the arms kind of in this perspective, here. If we was to have some foreshortened, especially around this
wrenching of the towel or cloth, it would be nice if the arms and the hands could come in front of the body and have that foreshortened angle. Да, кое-что еще про эту сцену я хотела добавить. Это то, что руки находятся как бы перед телом, они как бы находятся именно вот в таком как бы несокращенном, прям перед камерой состоянии. Он предлагает, что для того, чтобы добавить немножко как бы жизненности, именно вот как бы реализма в анимацию, было бы здорово в каких-то моментах руку именно сокращать. Например, в моменте, где он гнет это полотенце, или я не знаю, что он гнет, но что он гнет, было бы здорово, если бы руки были как бы перед телом, они были бы в сокращении, такой дало более реалистичный эффект. So say, be careful of volumes in the in-betweens. So this is a really nice key here. And then when we get to the next one, we just lose a bit of solidity within the neck and shoulders. If you're going for a more squished style, that's fine. But then the volumes themselves would then have to squish and smear in the in-betweens. This shoulder feels just in this scene, because of the lapel of this apron, it just feels a bit flat and like a cutout piece. It fixes itself around here, where we get that break in the line and we get this, we can see the angle of the neck and the shoulders. But yeah, just something to be cautious of. Рэж предлагает быть более осторожным в инбитвинах, потому что, скажем, в моменте с плечом, в одном инбитвине плечо потеряло свой объем, и кажется оно немножечко плоским. Как бы, да, потом в следующем ключе все исправилось, уже было видно, как расположены плечи между собой, но это то, о чем нужно думать во время работы. There's a nice fluidity and foreshortening in here that, you know, we was missing here. So you can do it. So this is a nice fun test, a nice way of showing off. And you've done a really nice job of it. I'd say the one thing that we're missing is just a bit more, like there's lots of energy in here in the motion and the keys and what the performance is. I feel like we could be a lot more dynamic. I'll pause there because then I'll speak a bit. Например, в сцене с поворотом головы Рейдж отметил, что в том месте было отличное как бы и сокращение в частях тела, также в общем, все было хорошо, так что он знает, что вы можете это делать. Затем следующая сцена, где был экшн-шот, он говорил о том, что происходит очень много движения, сцена очень энергичная, получилось здорово, но было бы круто, если бы можно было еще как-то еще добавить больше энергии. So something we could do here, because this is a real fun place to be as dynamic as possible, is with this head. It's always nice to, if we ever foreshorten things or bring things close to camera, that's where we want the most detail, because it's kind of a trick of the eye where the closer to camera we are, the more detail you see in my hand. But the further away, the details disappear and they blend into each other. Same with animation. The closer we are to camera, the more details we can draw. The further from camera we are, the less details we can draw. Итак, чем ближе к камере объект и в анимации, в реальной жизни, тем больше деталей мы видим, тем больше деталей мы можем нарисовать. Чем дальше объект от камеры, тем меньше деталей следует делать. Таким образом получится глубина. So
I'm having some TV paint issues again. What I want to do is draw an example of what I mean. Here we go. So we could really, sorry, there's a bit of lag on the lines, so I'm going to draw quite slow. Рисует медленно, потому что Фидбек немножко подключивает. Он сейчас иллюстрирует ту мысль, которую он нам высказал во время обсуждения Демарила. So if we was to do something like that, it's much more fun and dynamic. You really push it towards camera. Чтобы иметь больше веселья и динамики, можно реально в камеру сунуть лицо персонажа. If we imagine these perspective lines, мы как бы воображаем эти перспективные линии. that will help us. So we can then do that with anything. Мы можем это сделать с чем угодно. And really play with what we can get as close to camera. And this in turn makes the shot so much more fun and energetic and dynamic. Yeah. There's some real nice, you got some nice fast motions in here. So this one could really be pushed, you know, because there's such a fast snap between the two frames. I'd really have some fun with the drawing and make it as crazy as you can. Вот этот конкретный рисунок Рейдж предлагает еще более преувеличить, растянуть, чтобы добавить еще больше динамики в сцену. No, some nice work. I just, my main feedback on that one would just be add more dynamic and energy. It's already got a lot of energy, but we could make it much more fun. Конкретно к этой работе Рейдж предлагает добавить еще больше динамики и еще больше все преувеличить, потому что, в принципе, это уже очень динамичная сцена, но можно было бы повеселиться и преувеличивать разные вещи. The great thing is when you have a shot like this one, it's a chance to show off your subtleties and how cautious and careful you can be in your performance. So when we get shots like this one, just go nuts. Например, про работы из начала он сказал, что в тех шотах можно как бы именно показать то, что вы умеете работать как бы с чем-то таким как бы с осторожной анимацией, а вот в таких шотах, как динамичный шот, можно было прям повеселиться и, собственно, все еще сильнее привлечь.
Do you have any questions at all? Спасибо большое. Очень здорово, очень ценные мысли. А у вас есть какие-нибудь вопросы по поводу работы? Чего-нибудь? Нет, спасибо большое, очень ценные мысли. Очень здорово. Yeah, Anna has no questions, and she says thank you so much for feedback. No worries. Go to Taco Bell. I'm on an all-carb diet. God, Karen, you are so stupid. It's okay? No, okay. So we are going to the next student. And it's Екатерина Гилдебранд. She can introduce herself in both Russian and English. So go ahead. Привет, меня зовут Катя. Мой путь с анимацией очень... Ну, во-первых, я нашла курсы через Эдварда. Вообще, я была на него подписана, мне кажется, лет с 14. Я была очень верной фангерлой. И, наконец-то, познакомилась, так сказать, со своим кумиром. Вот. Но так вообще я всегда любила анимацию и как-то всегда видела себя прям, ну, типа, лет 6 только в этом. Вот. Hi, my name is Kate. Basically, I found animation school through Edward. I was actually a big little fangirl of his when I was younger, still am. And I always saw myself in animation. I wasn't really good at it for a long while. I'm also kind of a novice, so my first kind of trying like stuff in animation came through the school. Yeah, that's it. Yeah, so good when I don't have to work. I like it. I know. I work as a translator, so I get it. Oh yeah. It must be a cringe listening to me because I'm like, not translator. No, you're very good. I'm glad that I don't have to like do anything. I just get stressed secondhand. Oh. TV Paint's working now. I think it's because we've closed down a couple, so the TV Paint can handle it. Am I on the correct show rule here? Sorry. Yeah, cool. Sure. It's a bit laggy, sorry. So how are you finding animation so far? I love it. I'm not really a fan of like doing long, like laborious, monotone tasks, but animation for some reason, you know, you just get to like switch from one frame to another. You're not stuck at the same picture for like 17 hours. Well, you get stuck between two really similar ones, but they're still different, so... Да, я для зрителей переведу. Итак, Рейдж спрашивает, как же нравится ли Екатерине анимация? Екатерина отвечает, что да, потому что в целом ей не нравится работать над долгими монотонными задачами, но анимация — это та сфера, где ты не должен сидеть над одним кадром долго, и ты можешь да, они будут похожи, но ты просто переключаешься между ними. Так плохо. Да, все так.
Not liking this. Sorry, guys. It's just a bit slow. I'm going to hopefully try and cut down and put some markings so it's easier to play. Come on. So I'd say okay, I've just seen the course 2 on the side. So is this a compilation of different courses whilst on your overall course? Basically, yeah, we have 4 courses, and through different courses we do like different things. And so I have a full reel in another one, and there's like course 1 till 4, but I just pick kind of the stuff I like most. Cool. So when compiling a show reel, the main thing I try and tell new students is to get rid of as many exercises as possible. So the walk cycles, the run cycles, bouncing balls, things like that. They're great to learn from, but they're exercises for you to learn from, and then you move on and do better things after you've kind of done that introduction. So if you cannot have them sort of things in your show reel, then obviously that's going to benefit. So what I would do is right now at this stage, compile your show reel with your best works, and where you've got all your walk cycles and stuff like that, that's what you should be aiming to replace with your next piece of work. So when you do your next one, you take that one out and put the new bit in, and then another walk cycle, you take that bit out and put another bit in. And slowly over time, you will help build your show reel to a much stronger one. So wait, you think that walk cycles are not good enough to put into a demo reel? Because we were told that, at Gobelin, that if we just manage to do like a cool front walk cycle, everyone would want us to hire us like straight after the school. So it's not right. I would argue no, but lots of people will argue otherwise. The reason I would argue no is because if you had a walk cycle and a performance piece, which do you think would show your animation skills more so? Yeah, of course, a performance piece. But... yeah, because you're able to get so much more into it. With a walk cycle, yeah, you can have a sense of emotion and a general performance and a thought process in the character and stuff like that. But it loops, and you can get away with a lot of stuff in a loop. With a performance piece, there's nowhere to hide. You have to be very cautious of your eases, your arcs, your weight, your anticipation, timing, spacing. Everything is on show, and you can't hide anything in the loop. Окей, так время перевести, потому что прошло достаточно много времени с тех пор, как я переводила что-либо. Итак, вопрос был какой? Трэш посмотрел и увидел, что в уголке есть надпись «Второй курс». И он задал вопрос, как вообще это, что это значит. И Екатерина ответила, что на самом деле у нас вся программа состоит из 4 курсов, и вот походка персонажа была с 4-го курса. Рейдж перешел к тому моменту, что бы он вообще предложил вставлять в шоу-рил. Он предложил бы избавиться от наибольшего количества именно заданий, например, которые именно, я так понимаю, показывают, что это именно школьная работа. Например, он предлагает не вставлять в шоу-рилы походки персонажей. Я потом спросила, почему, потому что нам в школе говорят, что типа, если ты сделаешь фронтальную походку персонажа там, в перспективе, там прям супер круто, то тебя прям сразу возьмут на работу. Рейдж сказал, что вообще он считает, что это не так, что никто тебя на работу не возьмет с твоим прекрасным походкой персонажа, что лучше гораздо наполнять, если выбирать между походкой персонажа и каким-то динамичным шотом, лучше, конечно же, выбрать динамичный шот. Потому что, когда ты делаешь походку персонажа, ты
делаешь луп, то есть цикл, и в цикле можно многие вещи спрятать. Но когда ты делаешь динамичный шот, ты как бы не можешь как бы ничего спрятать. Все на показ, все арки, все там сквоши, стретчи и так далее. То есть вот об этом была речь в последних письмах. If you want to be really faithful to the walk cycle, you can put a walk cycle within a performance. Oh, yeah. Yeah. But see, for example, this shot, same character, but so much more in it that we can get from you as an animator versus the walk cycle. So if you was to do another shot like this, or similar performance-based stuff like this, it would outweigh what would make you more employable versus the walk cycle. In this, I can tell that you have a sense of perspective and depth awareness and stuff like that, as well as scale and perspective. Итак, Рейдж говорит о том, что если вы действительно прям сильно-сильно хотите вставить походку персонажа в свой деморил, то лучше интегрировать походку в динамичный шот. То есть, например, он, когда сравнивал динамичный шот Екатерины и походку персонажа, он сказал, что, конечно, в динамичном шоте гораздо более демонстрированные силы аниматора, то есть тут есть перспективные сокращения, собственно, динамика, то есть глубина кадра. То есть это гораздо более выигрышное в смысле нанимаемости для работы, для вставления в деморил. So the only one thing I'd say that you could do to improve this is you've got a nice sense of sort of swing as she's holding this propeller thing. You could play with that in the perspective. You already have done, but you could push that some more as well. Mainly as she's going away from camera. I'll get to it in a second. My TV Paint's just been very slow. Так, пока есть пауза с TV Paint, вместе сможет перевести, сказал Рейдж про эту работу. То есть он сказал, что Екатерина уже очень хорошая работа с перспективой и с глубиной кадра, но он предложил, что можно ее еще более преувеличить на первом моменте, где она держится за пропеллер. И можно было бы как-то, собственно, что он сейчас и показывает, преувеличить какие-то моменты. То есть сделать чтобы она двигалась и сильно вперед и назад. So you could really push things like this, and then you could have it smear as it then comes back into perspective. Итак, когда из одного ключа к другому она будет двигаться назад в глубину кадра, можно сделать именно вот так размытие. Here, it loses its line of action. We always talk about lines of actions and things. If I go on the next frame, it's kind of a crisscross at the moment. There's no clear shape and silhouette. And in that drag, as she's being pulled back, you can really emphasize that long sweeping line. Так, в этом конкретном кадре персонаж немножечко теряет свою линию движения. То есть можно было бы ее утрировать, но вот тут ощущение, что она как крестик. Вот, а можно было бы ее удлинить. Otherwise, it's a really fun piece. Let's move on to another bit.
Nice. So I think one thing that could really help here is you've got this nice change of angle here. At the moment, the elbow and the face are coming around at a very similar timing. If you was to offset that, it would make that feel a lot more fluid and real. So for example, if the elbow came around first and then the head came around in a different timing. So that would just be a case of offsetting the motions, which you can do on the one layer. But what I would do in this instance is if I've animated it on the one layer and it's all kind of feeling a bit fluid, a bit samey in the timing, I'd take a new layer and just take one part of the animation that I want to offset and redo that on a separate layer and then bring it back onto that one layer. Because we've got the ability of doing everything in layers so quickly and easily in digital softwares, we don't need to kind of, I've got to reanimate it all on paper and do it on, we can do it all so quickly and efficiently like this. So I'd drag the head just a touch more. And what I'd do is I'd cut this frame out of the head and then I'd stamp it here, a couple layers in front. And it's an easy way of reusing what you've already got, but just offsetting the timing a touch. And then eventually it would catch up to itself, and then you can carry on as normal. It's a super simple, quick trick. Итак, я сейчас немножко переведу. То есть в этой работе Рейдж предлагает немножечко движение рассинхронизировать. Например, когда персонаж поворачивает голову, голова и локоть двигаются немножко в одинаковом ритме, с одинаковой скоростью, он предлагает, скажем, например, локоть подвинуть, локоть, чтобы он начал двигаться и пришел в конечную точку быстрее, чем голова. То есть он предложил такой простой трюк. То есть можно, так как мы сейчас пользуемся программой компьютерной, можем просто взять и скопировать какие-то вещи, сделать новый слой, нам не нужно все переанимировать, если мы работали на бумаге. Например, он предлагает там момент с головой, то есть вырезать кадр и вставить этот кадр, но на момент позже, чтобы получился этот момент с тем, что голова доходит до конечной точки позже, чем локоть. И это достаточно простой способ, который ускорит процесс поправки. So something here, I feel like you may have animated this within this resolution. What I would have done is maybe animated it at just a touch bigger, so maybe a 10-15% scale. And what we tend to call that is our safe zone in the industry. So you animate a touch bigger so you can cut in, because one of the things that you can do is you can sometimes accommodate your drawings to fit on screen, which sometimes alters the realities of the volumes. So for example, here, the elbow and the shin just shrinks a touch. And so if I was to get rid of my drawing, it kind of just moves on itself really awkwardly. And so what we could do is focus on this arc instead. So it comes up, it'll let me draw, and then come down and then swoosh up. But by doing that, that would be the hand arc, but then the elbow arc would then just come up straight away. Let's make this a bit bigger. Итак, Рейдж предполагает, что Екатерина работала именно скорее всего, в таком разрешении экрана. Он предлагает, что в индустрии обычно люди делают саму сцену на 15% больше, чем нужно, для того, чтобы иметь запас пространства вокруг. Чтобы, например, когда работаешь просто без камеры, что в Paint можно поставить камеру и иметь какие-то темные поля пространства вне камеры. То есть когда есть границы
экран, иногда стараешься, чтобы все элементы тела поместились в этот экран, и это может немножечко изменять предпочтительную траекторию частей тела персонажа. Например, как произошло с рукой и локтем. То есть он немножечко изменил ее траекторию. Yeah. So between these two frames, they're on volume, if it'll let me go. And it's just the in-betweens where the elbow just gets a bit squished up. If I turn my drawings off now, you might be able to just see where the elbow, because you accommodate the elbow, just comes up just a touch. And then it comes back down. And then it works really nicely again. Something as well is there's a lot of motion in this. Kind of she's having a go and, you know, she's being very violent with her actions. It might be nice to have a moment just before she turns for her to kind of gather herself, because then that allows us as a viewer to have that break between when there's so much violent action, our mind needs to go like, calm down, you know, stop. And so it'd be nice to have that shouting and then turn, you know, just a beat, just to allow us to gather and get back into the scene, and then for her to come back. And that would just help the performance have that kind of variety and us to be able to understand her thoughts and, you know, start to empathize with her. Итак, про эту сцену Рейдж сказал, что можно было бы дать в моменте, после того, как она появляется, как бы она двигается очень много в самой сцене, и иногда, когда персонаж двигается очень много, нам не хватает пространства, чтобы подумать и понять, какие же у персонажа эмоции в этот момент. То есть было бы здорово, если после серии таких каких-то прям резких, сильных движений персонаж мог бы остановиться, собраться, и поняли, что она вообще думает, и потом она бы продолжила вот это свое действие. It can sometimes be tricky animating the more simpler characters because you have less details to play with, less details to kind of get different emotions and different actions across. So something I like to do when I've got those sort of characters is play with their shapes. So if you'll let me draw. So here you've got a nice what's going on? Okay, you've got a nice drag line of action going on here, but we're very confined and squished up in terms of the silhouette. If we was to block all this out and just make it one sort of color, it's not very clear what's going on. So just to break up the silhouette a bit more, I'd maybe just so we can see under there, under the head. And be able to see what the legs are doing. Just get that back to a pen. Итак, я пока возьму паузу, чтобы перевести. Рейдж говорил вообще в целом об анимации более простых персонажей. Он говорит, что иногда это немножко сложно, потому что у вас
меньше деталей, за которые вы можете зацепиться, которые вы можете поиграть. И поэтому приходится как бы вытягивать персонажа за счет силуэта. Например, там был кадр, в котором персонажа куда-то переносили, то есть персонаж должен был как-то иметь такой вот переносной силуэт. И он, когда предложил посмотреть на это с другой стороны, если, скажем, мы взяли этого персонажа, обвели целиком и залили бы его одним цветом, увидели бы силуэт, он был бы не очень ясен, поэтому он предложил добавить как бы протоки фона в силуэт, чтобы сделать его более как бы явным. Также он делает с остальными кадрами. Then you can have that fun shapes here. So you've got this curve going up, there's the arcs going that way. And then here I'd start to have it pendulous and swing out. And then here start swinging back, you know. So it makes it a fun kind of fluid action there. So again, in the shape language, with this action here, there's a nice silhouette you've got there, but I just offset and make the timing just a bit more fun and snappy. So you could have the hand reach out and then he comes up and then puts hand in, you know, close the mouth. Oh, what's going on? And maybe just a bit, you could have some anticipation in there as well, so he comes up back before he goes from reaches. So we're mainly looking at this silhouette kind of moving around and how it changes shape. That just makes those sort of performances look more fun. Скажем про момент с мышкой, это мышка, поедающей еду, он сказал о том, что тут очень хороший силуэт, и все очень как бы ясно, но он предложил немножко поиграть с таймингом, чтобы сделать его более таким отчетливым и более интересным, то есть чтобы как бы силуэт сменялся силуэтом. Nice. I presume this is part of a short film? Yeah, we directed it together, but we're not allowed to show the whole thing because we're trying to send it to a couple of festivals. Sure. Is the what's the general kind of vibe of this shot? Is it supposed to feel a bit kind of menacing and scary? No, this is supposed to be like cute and fun. Basically, okay. Like we're spoiling. This is the finale, but I mean, I worked at it. I want to show it. For cute and fun, I, as a general rule, try and avoid teeth. They tend to make things feel a bit violent. And if you are going to draw teeth, they need to be really kind of specific in their design. So they're a bit more round and more like marshmallows than teeth. Mm-hmm. But that's a design note, really. Я переведу для зрителей. Итак, Рейдж спросил о том, что же это такое. Это как бы фильм. И да, Екатерина сказала, что это фильм, на котором они работали с ребятами вместе. И вообще они не могут показывать целиком весь фильм, потому что они пытаются послать его на разные фестивали. И Рейдж спросил, как бы, какой вообще вайб должен быть у этой сцены. И вообще она должна быть такой, как бы, по идее, милой и, в общем, милой и доброй сценой. И Рейдж сказал, что когда пытаешься сделать что доброе и милое, нужно избегать показывания зубов, потому что они делают, как бы, придают ощущение какой-то там опасности. Поэтому даже если хочется показать зубы, то нужно делать какой-то особый дизайн, чтобы это как бы выглядело больше как зефирки, а не как, потому что Let me know if you've got any specific questions. Otherwise, we'll move on to the next. No specific questions. Everything's good. Thank you. No worries. Итак, у Екатерины нет никаких вопросов.
Следовательно, переходим к следующему человеку, скорее всего. Да. Cool. So, on to... We live, we fight, and we die for each other, not for you. Yeah. Who is next? Екатерина Меркулова, right? Yes. So right now we'll ask Екатерина to introduce yourself, if you can. Повтори на русском, пожалуйста. Прошу прощения, я забыла, что нужно говорить на русском. Итак, Екатерина, пожалуйста, представьтесь, расскажите немножечко о себе. Ой, всем приветик. Меня зовут Катя. Коротко расскажу. Я, получается, по профессии художник-преподаватель. Но я решила пройти курсы все-таки. Я об этих курсах давно знала. И после 1 класса, получается, меня взяли на работу. И, получается, вместе с работой я проходила еще курсы, то есть это как практика и учеба была. И вот сейчас, я персонаж-аниматор на студии «Мельница». И сейчас у нас из-за того, что нет работы, именно по персонажам, мы делаем FX animation. Вот. А у меня нету камеры. So, Екатерина doesn't have camera. Yes. And it's okay. Я могу переводить, да? Или... Да, я думаю, да. Okay. So, Екатерина, her profession used to be an artist teacher, but then she decided to try out animation, so she took courses, and right after the 1st class, she actually got a job, and she was working in a studio at the same time as taking the courses. At the moment she works at Studio Melnitsa. It's a pretty famous studio in Russia, in St. Petersburg, right? At the moment they don't have work as character animators, but they make a fix. Yeah, that's it. Cool. Some really nice work. This is it's a really fun shot and a great showreel piece. Это чудесная работа и прям прекрасный момент для шоурила. Main thing is this part of a short film or is it just a test? Это часть короткометражного фильма или это просто как бы отдельное задание? Это задумка, это просто выдумка. Там еще есть продолжение, но следующая сцена есть, но я ее не добавляла. Но это просто так, это просто для задания сделала. So this particular piece was just made for an assignment. It's not a part of the film. Okay. There was supposed to be another scene, but Екатерина didn't add it into the demo reel. Yeah, basically in our course we have 4 classes as Kate mentioned before. So 1st class is just basics, 2nd class is body mechanics, 3rd one is acting, and 4th it's like a group short film. Okay. So the main thing, I think the animation in this is really nice. What I would say is to make this more of a impactful scene is the timing of when things happen. So at the moment, these birds flutter off really like at the start, but then she kind of comes out really quickly towards that. So we don't get a sense of those individual elements. I'll pause there because then I'll talk some more. Итак, Рэдж говорит о том, что это уже очень хорошая сцена, но чтобы сделать ее еще лучше, нужно подумать о том, когда происходят разные моменты. Например, он сказал, что птицы полетают, затем персонаж главный выбегает сразу же следом. И у нас все происходит очень быстро. То есть можно было бы это
у него десинхронизировать. Паузы. Понятно, да. So the main thing is because if we was to understand this shot, she is running away from this character and the birds are reacting to her running away from this character. So the main reason for the birds in this shot is to anticipate her action. And then when we see her running, we don't know what she's running from yet. And then there needs to be a slight beat, and then the villain is, resolved. He comes around the corner. So I think there's just a touch. I'd push her timing just a little later, so we get a sense of birds, slight beat, then her. We understand that the birds have flown up because of her action. And then a slight beat for us as the audience to think, what is she running from? And then the villain is revealed to us. Итак, когда птицы взлетают, они, собственно, предвосхищают именно появление главного персонажа. А главный персонаж убегает от злого персонажа. И то есть было бы здорово, что как птицы, они реагируют, получается, на ее движение. То есть было бы здорово немножечко их раздвинуть по таймингу. То есть, скажем, сначала вылетают птицы, только затем у нас есть момент передышка, появляется она, и уже затем появляется злодей, уже после всего этого, чтобы... And what I would say is, if we wanted to make this just a touch more impactful, I maybe would have pushed the perspective a touch. Let's go back to so that she ran closer to camera, but that's story stuff, so it's kind of irrelevant, really. But I think you've got some really nice squash and stretch on this guy at the back. But I'd slowly start making him bigger to feel more threatening. Итак, Рель говорит о том, что, в принципе, это больше такая поправка по раскадровке, но в идеале он бы, конечно, еще немножко перспективу запушил, преувеличил. То есть было бы здорово, если вообще движение злого персонажа очень хорошее по сжатиям, растяжениям. Но было бы круто, если бы, когда он к нам приближался, мы могли бы делать его немножечко увеличивать, чтобы было еще больше ощущения опасности. Something that could also be nice is just within the shape language, because you've got this nice curve here, it'd be nice to have a straight where he's really reaching out to grab her, coming in this momentum. Да, было бы также здорово посмотреть по силуэту, каким-то таким моментом, например, когда он прыгает за ней, у него есть очень такая хорошая линия движения, было бы здорово, если бы его лапа была вытянута вперед, то есть она бы продолжала линию движения, одновременно она бы показывала, что он вот сейчас ее схватит. I think her running is really nice, but there's just a little bit of change here. She kind of snaps a bit violently on that particular frame here. It's these legs, the silhouette. So what I would do is maybe carry on. Итак, она бежит очень хорошо, но вот в моменте, когда она прыгает, она немножко прям вот сильно меняется и впрыгивает прям какой-то именно в один определенный ключ. И Рейдж предлагает сделать так, чтобы ноги у нее продолжают, собственно, что видно на экране, ноги продолжают немножко отставать. И получается стретч. And then with the momentum of this foot is going up, up, up. So
just carrying that arc all the way through. Нога продолжает двигаться вперед, потому что она идет как бы по арке, и она проходит как бы целиком путь этой арки. То есть она должна быть немножко впереди. I think a much simpler arc like that would help the shot just feel a bit more dynamic. Такая простая арка, как бы такой момент с ногой, мог бы заставить как бы нас почувствовать этот шот более динамичным. And something what I do in this particular part here, because her overall body language kind of stays the same. And I know it's really tricky because obviously you're animating this change of perspective. But try and incorporate something within that. But also just be careful of your volumes. You kind of, this squashes here and then it comes back and then round this way. So if we was to kind of... Итак, Редж говорит о том, что когда она прыгает, ее поза остается немножко одинаковой, что понятно, что сложно делать как бы какие-то разные движения, потому что сильно меняется перспектива. И он сказал о том, что у нее немножечко, получается, скачет объем, то есть в каких-то моментах там расстояние между ее верхней частью одежды и нижней одно, потом оно немножко удлиняется, потом сокращается, он сейчас отсматривает траекторию. So it's just this particular frame here where it just comes down a bit too far. Конкретно в этом кадре бедра уходят от верхней части ее тела немножко слишком далеко. Because if we was to think of the arc would kind of be here. So this would need to be there. Мы, как бы, когда анимируем что-либо, мы думаем об арке, то есть по логике арки бедра должны быть вот в том месте, где Редж поставил. Yeah. Just to help create a smoother line of a path of action. Чтобы просто создать более такой мягкий путь движения. Ну, то есть, чтобы движение было более плавным. But if you feel confident enough, what I would also do within that fall is having the legs reaching and stepping within the air. You know, if you was running with such intensity and fright, you're going to be kind of still moving within the air, and that would add a more sense of fright and violence to the motion. Even though she's falling and it's already violent, it adds just a bit more energy because she's not in this just one body language pose. Итак, Редж предлагает, что было бы здорово, если почувствовать себя комфортно вообще в этом моменте, то можно было бы круто, если бы сделали такие движения ногами назад-вперед. То есть она очень там напряженно бежала, в напряженный момент было бы круто, если бы она когда падала, она могла бы еще так дальше шевелить ногами, это бы добавило больше динамики и напряженности в момент. Yeah, I'm getting carried away now, sorry. Fair play. Scar is an incredibly difficult character to animate. Шрам очень сложный персонаж для анимации. Это да. The one thing with Scar is Andreas Deja does this really well. He's the animation supervisor behind Scar. Is he really captured the villainous of the character, and the main way he did that was in these real slow, evil, almost
snake-like movements in his motion. So as he, in this initial lean in here, it's just a bit too sudden for Scar. Scar would kind of enjoy that, you know, just really lean in and you know, try and look deep in their soul with his eyes. So I'd take your key and really ease into it if possible, and delay that motion. So that key here. So between this one and that one, I'd have another 3 or 4 drawings. Mm-hmm. So I will translate while I remember what you said. Итак, почему же Шам получился таким как бы злодейским персонажем? Потому что в оригинальном фильме, когда его анимировали, у него было движение как бы очень змееподобное, то есть он как бы извивался, медленно и вальяжно. То есть в моменте, где он как бы наклоняется вперед, есть такая небольшая резкость, то есть, скорее всего, Скар бы наклонялся не так, он бы наслаждался наклоном. То есть Рейдж предлагает добавить в конец между как бы двумя последними ключами еще несколько рисунков, чтобы замедлить движение, прямо войти в последний ключ. Something fun to do with characters with a large snout design like this is almost have this separate to everything else. So as he would bend down, having a bit of fluidity in this is sometimes quite fun and nice. Итак, чтобы когда есть персонаж с таким как бы дизайном с большим носом, с передней частью лица, очень интересно было бы как бы относиться к этой части как к отдельному предмету, то есть добавлять немножко отставание. Come up and then start going down. Ну да, то есть нос получается у нас как такой как бы отдельный элемент, и он, когда персонаж совершает движение, он будет как бы совершать остаточное движение. То есть персонаж наклонился, нос совершает амортизацию. Yeah, so again, similar to the start, as he comes up, it'd be a bit of overshoot where he'd just kind of he'd kind of settle in his own elegance, you know, and he'd probably, you know, come up a bit higher than this. Да, так же, как и в начале, тут персонаж Шам был бы как бы наслаждался своей элегантностью, то есть он бы как бы также медленно завершал движение, и как бы скорее всего он бы как бы его последняя поза голова была бы задана немножечко выше. Да. Something I like to do as if I'm trying to animate a curve and I'm rather than going through and drawing all the drawings and then losing track of what you want in the curve, something I do is I go through the drawings and say, right, I want this one to go up, I want this one to come around, and this one to stay, and this one down. So I create the arc with some arrows. It's sometimes nice to kind of plot things out before you start animating. It's kind of a cheat of doing of keeping the fluidity of straight ahead animation, but then you can go back in and choose your poses. Рейдж предлагает совмещать подходы как бы анимации на пролом, который straight ahead, типа кадр за кадром, и предлагает совмещать выбор кадров. То есть нужно как-то планировать анимацию, но при этом как бы давать себе
пространство для как бы работы straight ahead. So is this part of a film, or is this your own individual test? Также эта сцена — это часть фильма или это также просто задание? It's just an assignment. Yeah, it's an acting. Это вообще волки из Зверополиса. Oh, these are the wolves from the Zveropolis. Oh, wait, it's Zootopia. It's called Zootopia. Oh, the designs from. Oh, okay, yeah. My main comment is, excluding the last gesture, he's in this position quite a lot, which is works, but I'd move him from that. His arms kind of stay here for most of it. So it comes with body language and body shape. Ага. Итак, Рэдж сказал, что как бы персонаж находится в одном положении большое количество времени, и что он бы исключил последнее действие. I mean, Reg, what do you mean by excluding the last movement? Because the gesture comes up like this. Ага. It's when he's in this pose a little bit there, and then he changes his arms here. Ага, I see it. So same body language, same body language, same body language, and then he changes. Is it good or bad? So it's not supposed to happen when you have. If you got the same body language in the shot, then it can lose interest because unless the shot needs kind of subtlety. Then I try and stay away from it because the whole you want to kind of diversify your keys so the visuals are interesting. Итак, Рэдж говорит, что как бы вначале персонаж как бы в одном положении, затем он внезапно меняет позу. Собственно, да. So what's he doing in this shot? And I can maybe think of what I'd do with it instead. Да, я так понимаю, что он предлагает убрать последние действия, и он сейчас спрашивает, что, о чем думает персонаж, что вообще должен был делать, чтобы вот Рэдж предложил какие-то другие варианты, чтобы заменить последние действия на что-то еще. Он вообще стоит перед зеркалом, получается. Ну, там следующей сцены нету. И он репетирует. Okay, so basically this character is like an actor, so he's standing in front of the mirror, and he has some kind of a rehearsal because there was supposed to be another shot, but again, Екатерина didn't put it into the demo reel. Yeah, so my main thing is just diversifying the body language and the silhouette. Even if it can just be simple as in the arms, you know. Да, Рэдж предлагает художнику разнообразить как бы язык тела. Even if he was to come up like that, it still changes things. Да, как бы это как бы меняет силуэт. Все, он предложил бы разнообразить силуэт тела, теперь понятно. Okay. Because there's really nice animation just within this area. This is lovely. But then just out here, it just gets a bit kind of stiff and just in the same place. Ему очень нравится анимация головы, она прям очень классная. А как бы
ниже головы и шеи. То есть она немножечко такая, как бы, закостенелая. Ну, как бы нет особого разнообразия в ключах. Деревянная слишком. Да. Cool. Yeah. Have you got any questions at all? А есть ли какие-либо вопросы? Ну, совсем нет. Все понятно. Yeah, everything is clear. Thank you. Я, наверное, пойду. Все? Нет, не нужна? Да, я думаю, да. Я не знаю, как смотрят на это авторы стрима. Просто завтра очень рано на работу. Да, наверное, это да. No, we don't have any seconds. Okay. So now it's the turn of Dmitry Karpov. Dmitry, could you please introduce yourself? Dmitry, представьтесь, пожалуйста. Спасибо. Начну с того, что, да, привет всем, с кем еще не здоровался. Моя бэкстори довольно простая. Я остаюсь молодым парнем, который еще не работал, нет какого-то профессионального опыта, но, соответственно, как и сейчас, так и до курсов были какие-то интересы, увлечения, там, от программирования до всяких монтажей, и в конце концов я в один прекрасный момент скачал Adobe Animate, он же Flash, он же моя первая прога для рисования, и пошло-поехало, как говорили классики, совершенно случайно нашел в соцсетях Animation School и персонально Эдварда, тоже фанбой, что скрывать, и, в общем, смотрел разный контент, и спустя несколько месяцев сказал, да, вполне можно вкатиться в эту сферу, подготовился, уговорил родителей, это важно, и, собственно, попал к Эдварду. Думал, что готов, но спойлер не был. Но таймскип, вот я здесь, ребята тоже на месте, все довольны, значит, все прошло хорошо. Вот так вот. И лирическое отступление. Also, hi Reg, it's an honor to meet an animator from Wolfwalkers. Really great piece, by the way. Everything you need to know, like important information is then that's when I came to Edward. I was and I'm still quite a young guy with no experience, almost no experience in drawing. And now you can check out all of our hard work and tears in these animations. Also, just in case, I have a name from the Disney's movie Anastasia, Dmitry. That's all. Thank you for joining us. Thanks. Cool. Where's the studio? We're back on studio one. Oh yeah, hostess. There we go. Cool. Some really nice stuff. Nice hand animation. They're very tricky things to animate. Yeah. The main thing with hands is trying to get the shape language in there. Like I've been saying, you've got some nice diversity in the shapes. The one thing we tend to kind of do with hands is we
we forget to draw them in the perspective of the shots. Sometimes it's tricky trying to remember what perspective they'd be. So I think for 99% of this shot, it's on point. It's on point to the perspective. But just, where is it? Just as the hand comes up, around here, we kind of lose, it becomes just a touch flat. It comes, the back of the hand comes a little too close to the camera. So what I would do here is just keep the curvature. Итак, пока Рейдж делает перерыв, пока он делает работу, я переведу для аудитории, что же он сказал. И он похвалил как бы шот с рукой Дмитрия. Сказал, что хорошая работа, потому что над руками достаточно сложно работать. И, собственно, иногда как бы в этой сцене есть все. В ней есть как бы и плавность, и как бы все хорошо работает, но иногда сложно работать с такими фрагментарными шотами, как бы не забывая про перспективу. И в целом рука хорошо работает по перспективе, за исключением тут пары моментов. Первый в этом конкретно кадре, как бы палец, то есть как бы часть руки, левая сторона руки подходит слишком близко к камере, и он предлагает ее немножечко изменить, чтобы она больше подходила под перспективу кадра. I think what's causing the perspective is this thumb, because it's on the outside of the hand rather than on the inside, and it's a real subtle thing. But I think if we, for example, let's put that thumb here. We can see the fingers. That would then push it back in this perspective, just a touch, which would then in line with kind of the perspective that the bookcase is projecting in. But other than that, really nice. It's tricky as the one thing I would say with this shot is you've kind of made it tricky for yourself because all the animation is happening here. And you've got all this space out here with nothing in. Да, Рейдж говорит, что получилось так, что основное действие происходит в правом нижнем углу, но основная часть кадра пустует. То есть это сделало немножечко сложность в работе. А так, да, он поправлял большой палец руки, чтобы он как бы хорошо работал в перспективе и как бы шел вместе с книжным полкой, потому что они находятся в одном пространстве. I think if you was just to move this book into center of frame, then you can, you've got more room to play with the hand and the wrist and, having it come towards more camera here, just have a bit more freedom rather than being constrained to this really small area on screen. Итак, если бы книгу хотя бы немножечко подвинули к центру кадра, было бы гораздо проще и интереснее работать с рукой, это называется кисть. Да, кисть руки. С кистью руки было бы гораздо проще. Так получилось, что ее немножко обрезали. Okay, let's break this up. So this is just a camera thing. When you've got a camera move and you animate on twos, there tends to be a bit of jarring like this. You can either do two things. One, keep the camera move on twos, or you animate everything on ones. Naturally, everyone wants to
keep the camera move on twos because it's less work. Итак, основной момент с этим кадром — это то, что тут есть движение камеры, одновременно движение персонажа. И камера тут, получается, идет на единицах, то есть по одному кадру подряд, а движение идет по два кадра. То есть получается немножко раздражающий такой, как бы, эффект не параллакса, а как бы он немножко съезжает. То есть есть несколько вариантов решить проблему. Либо нужно ставить камеру на двойке, либо нужно делать анимацию на единицах. И обычно люди выбирают первый вариант. То есть гораздо проще поменять настройки камеры, чем делать больше работы. But otherwise, this is a really nice piece. The one thing I would say is the arc on this frying pan is, I feel like it could be much bigger, especially with, as we come in with the camera, what you're trying to suggest. I feel like we could really bring frying pan Рейдж сказал, что эта сцена очень классная, но вот видите, что он бы как бы поправил эту траекторию сковородки, и она могла быть гораздо более утрированной. То есть, например, сковородка могла бы прям сильно идти в кадр, как он сейчас показывает на своей трансляции экрана. I think you've got a nice arc there at the moment as it kind of comes around this way, just to accentuate that. But the only issue is we're kind of restricted with the camera at the minute. So if you was to have just an extra 10 or 15% of canvas to animate to, you'd be able to get that in there. Так, Рейдж похвалил арки, но он как бы сказал, что он видит, что мы немножечко так ограничены, и он, опять же, предложил ту же самую идею, что нужно немножечко, когда анимируете, делать холст на 15% больше, чем, как бы, собственно, основной экран для основного действия, чтобы иметь больше свободы и так проще работать. Again, some nice hand stuff in there. Опять же, хорошая анимация рук. Yeah, I don't really have too much to say, if I'm honest. The timing's really nice, the spacing. It's just making sure your arcs, and I'd maybe have some offset in the arms just to add that variety in the performance. Так он опять же предлагает немножечко рассинхронизировать руки, чтобы добавить движению как бы реалистичности. Have you got any questions at all? No, everything is very clear. I've noticed that I was very lucky to get almost all shots on a project with hands. It was like a challenge for me for this summer. Yeah, I take that into now doing a bit more performance stuff. So you had a full body, you know, two hands, and you know, have some fun. Yeah. Так, перевожу для аудитории. У Дмитрия нет вопросов, но он говорит, что он очень был счастлив, что получил как бы возможность поработать с основными кадрами именно сценами с руками. А Рейдж говорит, что было бы
клево иметь как бы на сцену, где у персонажа 2 руки. И можно там повеселиться 2 руками. Cool. Who's next? I am the queen. You listen to me. So, Наталья, could you introduce yourself? Наталья, можете ли представиться? Okay. So yeah, my name is Natalia. I used to be a programmer, and I got into my first animation job by sheer chance, and remained there for 6 years on a position of cleanup guy. So eventually, I got bored and decided to slightly upgrade myself. So yeah, I decided to enroll on these courses, and yeah, here we are. Я переведу. Меня зовут Наталья. Привет. Я училась на программиста, и по счастливому стечению обстоятельств я попала на свою первую работу, не имея вообще никакого опыта, и провела на позиции прорисовщика 6 лет. Со временем мне это надоело, и я решила апгрейднуться до аниматора. И мы здесь. I'm quite finished. How did you find cleanup? Boring. It is the most boring part of animation. Yeah, it can become. It's fun at first, but then it gets boring fast. It's fun like first 2 years maybe when you are learning. There's quite a lot of people that make that transition, because a lot of obviously when everyone gets started from graduation, they go into cleanup and then struggle to then make that next step. So they end up in cleanup for quite a long time. So I know a lot of people in a similar situation. Yeah, 6 years. Please. Так, пока есть возможность, я переведу. Рейдж спросил Наталью, нравится ли ей чистка анимации. Так вот, нет. Прорисовка это скучно. Прорисовка это скучно. Так вот, Наталья начинала как... то есть попала на работу прорисовщика, получается, не имея никакого опыта, да? Да. И получилось, что она... И первые 2 года это было весело, а потом, так как она провела там 6 лет, было уже не очень. И получается, что она как бы с нуля и решила потом апгрейднуться до аниматора, но это уже было. О чем дальше был разговор? Я уже 2 часа. Мы, собственно, это мы закончили. Да, собственно, была речь о том, что обсуждали, что в целом после того, как люди выпускаются из школы, они обычно первую свою работу получают в прорисовке, и это такой стандартный путь аниматора, прорисовщика, да, собственно, всего остального. Ура! So the main thing that I find from individuals that have done cleanup for so long, and you know they've been stuck in that, and then they want to try and progress to animation, is they're really good at the drawing part. So obviously that's what cleanup is, and their drawings are really clean and lovely. But because in cleanup you focus on one drawing so much, and then you move to the next drawing, and then the next drawing, and then the next drawing. A lot of people they kind of they don't know how to do offsetting or spacing and timing and stuff like that. And one thing I would say here, something that would help benefit this, is when she comes down, it's very one motion, which can be good, but I'd then either offset with
one arm on a different timing as it comes down, which you've slightly done here. You've got the screen right arm just coming first there. And then it goes bang into this one shot. There'd need to be a bit more changed somehow in the drawings there. Whether one kind of swivels internally like that or one kind of bounces up, just so it doesn't end so solidly. Because then she's in that held pose for just a beat. But then as she comes forward, it's just that one motion again. So it's just segregating those movements, which just comes with time and experience. But it's yeah, can I translate like for a second? Yeah, go for it. While I remember stuff. Итак, Рэдж говорил о том, что когда люди долго большое время проводят на позиции прорисовщика, они обычно очень хорошо умеют рисовать. То есть, да, у них это типа с рисованием все супер, но бывает именно вот проблемы с таймингом и спейсингом. И в этой конкретно сцене он говорил о том, что когда она как бы опускается, идет в тот момент, когда она опускается, было бы здорово, если бы руки были, опять же, десинхронизированы, что и было сделано, но он бы хотел, чтобы это было сделано еще больше. Потому что в этом моменте, где она как бы так сжимает кулаки, она проводит какое-то время, то есть было бы здорово, если бы это было в целом больше рассинхронности движения, но это приходит с опытом и с количеством работы. So I just have that come down a touch before it went back up. I'm drawing this really quickly, so it's not the best drawing. So it's... То есть Рэдж предлагает сделать небольшую амортизацию, потому что рука сначала идет вниз, потом обратно, наверх. And just by having that slight down there, it just makes it feel a bit more fluid and alive. Something completely different to the other one. Уже добавление просто этого маленького движения подъема руки обратно добавляет жизни. И как бы совершенно другая ситуация с другой рукой. I think your arc here just needs to work because we come down here between these two frames, but then we go back up and then back down. So this particular frame, I'd have just a touch lower. I know some animators, when they're roughing out their animation, they don't draw the arms. They draw the hands where they want the hand performance to be, and then rough in the arms later once they've got the motion of the hands correct. Because sometimes the arms and the elbow can distract you from where you want the hand. Does that make sense? Yeah, I'll let you... Да, Рэдж говорит о том, что некоторые аниматоры даже не отрисовывают целиком руки, они просто рисуют именно кисти рук и продумывают движения, которые будут, где они будут в итоге, и потом просто как бы в легкую обозначивают всю остальную руку. То есть это помогает продумать сцену. Yeah, and then the issue is here again, you've got the edge of screen, so we can't really have that overshoot of the hand. Although the arm's getting quite long there, so maybe we'll have to pull it back.
One thing I'd say with straight arms, they're really nice to have to accentuate things, but then I wouldn't keep things too straight for too long. If we look at this arm after that motion, so bang, that's a nice pose. That's really clear, gestural. But then here, as she's pulling up, it feels a bit kind of like she's being pulled from that arm, and it just feels a bit kind of, like that. So I then start to bend that arm back, which gives her a bit more elegance as well. Итак, я же говорила о том, что да, это движение, где и вообще сама поза с тем, когда она выпрямлена рука, это прям классная поза, но когда не очень хорошо иметь персонажа с прямой рукой долгое время. То есть, когда она уже идет назад, и рука все еще продолжает быть прямой, лучше немножечко ее согнуть, потому что иначе получается ощущение, что будто ее за руку тянут. Another thing that a lot of cleanup people do when they go into animation is they're very proud of their drawings, so they keep a drawing, and they're scared of changing the drawing, changing perspectives. So, for example, if we just look at hang on, stop. There we go. So if we look at her corset, just in this last motion, it's almost like one shape. And it might be nice if she was to kind of just have a slight twist within that. In that motion, just to kind of make it a bit more closer to camera. Рейдж отметил, что такая основная черта людей, которые долгое время работали в прорисовке анимации, то, что они очень горды своими рисунками. То есть они немножечко как будто боятся менять позу, выбрасывать какие-то удалять рисунки и менять перспективу. Скажем, он говорил конкретно про ее тело, про ее не корсет, а вот именно тело. Корпус. Да, корпус. А про ее корпус было бы здорово, если бы корпус, например, мог вращаться, чтобы было ощущение, что она как бы двигается в сторону камеры. No, we'll put these two together. Maybe not. Nice. Just passing up. Yes, nice shape language in there. As I said earlier, with the same characters, with these types of characters, you need to change the shapes and the volumes because otherwise it's not clear what's happening. Рейдж отметил, что в этой сцене работа сила очень хорошая. И он уже говорил ранее, что с работой с такими простыми персонажами нужно думать о силуэте в основном. Something you could do is just squash and stretch them. It's always fun in these sort of bouncy, I don't really know what to call them, sort of rodent runs. It's quite nice to have some squash and stretch in them. So you can just go to the next one. В таких прыгающих движениях очень здорово было бы добавить какие-нибудь там сжатия и растяжения. It's really drawing. Let's get to the next one.
That's why. Yeah, so the animation is quite nice and snappy here, but there's just a little bit kind of lost in those snaps, which I feel could be more performance-y. So this head here, it kind of contradicts the other ones a touch. So we've got the heads going this way, heads this way, and then it comes this direction before then coming up here. I feel like a nicer in-between would be kind of here, where that nose and the arc is going up that way. Let me. So maybe even push that nose up further on the arc. Итак, Рейдж сказал, что это как бы классная сцена, такая, ну, резкая, но она немножко как бы теряется в этих как бы разных резких ключах, потому что, скажем, оказывается, что голова очень сильно поворачивается в пространстве, и было бы здорово иметь какой-то промежуточный кадр, то есть, как бы, чтобы голова не как бы сильно вертелась резко в разные стороны, она как бы шла, получается, по арке. So this is fun with this hand coming close to camera, but the only issue is with this, it's a little unclear what's going on. So what I do is maybe, is it on a 1? No. Okay, so that's what I do. So I'd have this hand opening up just a touch more, so it's a bit more violent a silhouette. And then on a 1, Рейдж сказала, что эта сцена очень классная, но вот там был момент, когда рука идет близко к камере, силуэт немножечко не очень ясный. Чтобы он сделал это, там, в начале движения он бы растопырил пальцы немножечко больше. И вот, собственно, что сейчас он делает, это как бы делает как бы руку более зловещей, более такой угрожающей. Just so we understand what's going on a bit more, so it's clear in the silhouette. Maybe even straighten those fingers out so it's really violent. And that way it's kind of an arc towards camera. Because in these big motions like this, we can get away with having a 1, you know, to really tell the audience what's happening. То есть арка как бы руки ведет ее именно к камере. С таким как бы широким движением мы как бы можем, собственно, считывать, как понимаю. Cool. Have you got any questions at all? Oh yeah. It's more like a common question, general question. How do you unlearn these tendencies of cleanup people? Experience, I guess, just doing more and learning from your mistakes. But also the issue is because you've been doing cleanup, you're kind of used to your drawings. So it's hard to be critical of your own stuff because you're so used to it. It's almost you need someone else to spot it. But I think it's just a case of trying and doing. One of the best things I find is when I do a piece of animation, I can like it until I show someone, and then because I'm showing someone else, I get really kind of conscious about
all of my animation, and then I start spotting the mistakes even before they've said anything. So that can help in two ways. You can see it internally and they can point it out. But I think, yeah, it's tricky because, you know, you've already got that experience. It's like, you know, driving, and, you know, you pick up bad habits driving. If you were to do a driving test again, you're going to fail. Unfortunately, it's just a case of relearning. Итак, я переведу, что было сказано. Наталья спросила Реджа, как же разучиться этим, как же забыть эти привычки художников по прорисовке. И Редж сказал, что достаточно трудно, потому что получается как будто учиться заново, что он видит, что люди очень любят свои работы, и он про себя сказал, что я тоже люблю очень свою анимацию до тех пор, пока я показываю кому-то. Что когда я показываю свою работу другому человеку, я как бы становлюсь более осознанно в своей работе, даже замечаю ошибки до того, как кто-то, кому работу показываю, мне на них указал. То есть стоит показывать свою работу другим людям, и вообще это приходит с опытом, и вот из того, что это достаточно трудная тема, то есть с тем, что как бы ты чему-то научился, приходится учиться чему-то совершенно другому, это больше как бы тема с переучиванием, как бы обучением заново. Yep. Last. Thanks. No worries. Yeah, the last one. Anna, you are the most extraordinary person I've ever known. Now we are looking at the work of Kirill Серияк, right? Did I pronounce his name correctly? Так, Кирилл, не могли бы вы представиться? Всем привет, меня зовут Кирилл, мне 23 года, и анимацией я заинтересовался примерно 1,5 года назад. Я был на 3-м курсе, заканчивал архитектурный колледж, и в тот момент я уже понимал, что это не мое, наверное, и удовольствие я от этого в будущем не буду получать. И в тот момент я начал искать для себя то, чем хочу я заниматься. Я попробовал я монтировал видео для себя, для разных людей, и в какой-то момент мне попался видео приглашение Эдварда на свой курс. И я прям зарядился от его энергии, которую он рассказывал про свой путь, и сразу же купил курсы. И вот теперь мы здесь. Спасибо. Переводить, да? Okay. So, Kirill is 23 years old, and on the 3rd year of his architectural college, he realized that he doesn't like it. He doesn't want to do it in the future. He doesn't enjoy it. So he started to think what he would like to do in his life. So he tried himself in video editing for himself and for other people. And once he stumbled upon Edward's invitation video, his courses, and he got very energized by the way Edward presented himself at the course. So he immediately decided to try it out, and he bought a course, and here we are. Fun fact, I wanted to do architecture as well, but then I found out I didn't like maths. Веселый факт о Редже — то, что он тоже хотел заниматься архитектурой, но он любит математику. Cool. So,
just having a look at the first shot now. Love the film, by the way. It's one of my favorite films. Редж смотрит на эту конкретную сцену, и он сказал, что ему очень нравится фильм «Осмосис Джонс». Классный фильм. So the start of this is really nice. Lots of nice motions in there. As he turns, the face becomes a little stiff. I think it's because the eyes are so elliptical, like Simpson eyes or something. And the head kind of stays in this one plane. There's a lot there, so I'll let you translate that. Итак, Редж сказал, что в этой сцене очень классное такое движение, особенно в начале. Но в конце, из-за того, что у персонажа глаза очень круглые, такие какие-то, как примерно в сериалах Симпсонов, он сказал, что, не знаю, выглядит немножко как бы картон. I feel like this head turn is very on the one perspective plane and one line. I think it would be nicer if he just had a bit of downward, just to make the motion a bit more interesting. Итак, голова против головы, она двигается немножко по одной оси, и было бы клево, если бы голова в процессе как бы немножко наклонялась, чтобы чего-то добавила. Might be because the mouth stays quite samey as well. Возможно, проблема еще в том, что рот остается немножечко одинаковым. Yeah, I feel like this head turn could definitely do some work. I'm not doing a very good job of it at the minute. Я же говорю, что он не очень-то хорошо сейчас дает поправки, потому что этот повар был достаточно трудный. Yeah, maybe it's a bit too fast as well. But that's something something I'd say with that. Just make sure it's not too stiff a motion. В общем, основной совет — постараться делать так, чтобы голова была не очень, называется, не сжатая, как-то зажатая, в общем, чтобы ее движение было не таким зажатым, какое оно есть сейчас. Yeah, I'd maybe also, you've got some really nice kind of changes in weight in that turn, but then in this last section, he kind of stays solid on this one spot. So something to add a bit of interest in there. I'd maybe just have him lean a touch forward for this last key.
Итак, вообще в целом по шоту проведена хорошая работа с телом, с как бы весом и углом. Но в конце тело находится в одном и том же положении немножечко слишком долго, и Рейдж предлагает, может быть, он будет в конце немножко наклоняться к даме. Just because you've got so much like nice weight change and everything in here. Потому что вначале очень хорошие изменения в весе. It's tricky, these mid shots, because you've literally only got this to play with. So, you know, if you was to imagine the pelvis that's down on this seat under here, this is where all his weight is. And so he would, you know, bend from this position. So there would be some shift left and right up here. Такие средние, как бы, средние приближенности кадра. Это достаточно сложная штука, потому что если мы прорисуем целиком тело персонажа, мы видим, что где находится его таз, и вот где находится его таз, там находится его основной вес. То есть все движения вправо-влево мы будем совершать, собственно, от таза. Where's the end? What's going on? Sorry, it's not loading properly. Is it playing okay for use? Нормально ли отображается анимация? Кажется, да. Yeah, it works pretty fine for us, I think. Why is it doing that? Yeah, the one thing I'd say with this is it's very stiff at the moment. There could be a lot more weight and gesture in here. If we just, for example, look at the neck to the head, it's almost like a pole. You know, it's not got any kind of flex in it. Когда Рейдж смотрит на эту работу, ему кажется, что она немножечко зажатая. То есть могло быть гораздо больше движения и поворотов. То есть он как бы посмотрел на голову, шею вместе и смотрится как единое целое и особо какое-то движение там. Help or diversify would be just kind of maybe tweaking some of the perspective of the keys of the perspective in the keys. So we choose this, for example, this, and then this. Let's go between these.
Oh, why does it keep doing that? Sorry, guys. So here we So for this one, I'd probably pull it just a touch round. So he drops this shoulder. You can kind of lean with a slight forwards motion. And as he comes back, there's a twist in this direction. So his body's kind of doing this instead. Because then he'll come back round. Just to add diversity in that. So it's not just this one kind of square that's going up and down. There's some, gesture. And a lot of that can be within the hands. When the hands go this way, if I keep my body trying to face forward, my hands will pull my body around. Так, Рэдж предлагает добавить больше поворотов и движения корпусу, потому что, например, привел сейчас пример, что, например, если он это все идет от жестов рук, то есть если руки, скажем, он пытается двигать руки и пытаться не двигать тело, то не получится, потому что руки все равно тянут тело в свою сторону. То есть это добавление такого поворота в теле поможет добавить перспективы в жизни анимации. But you've handled the in-betweens really well, and you've got a lot of patience. In-between работает очень здорово, и у вас есть прям терпение. Something I'd say as well is there could be a little flex in the hair. At the moment, the hair's quite stiff, and so I'd, Я же говорю, что волосы пока что не особо двигаются, и он бы добавил им движение. Just have a bit more fluidity in that, because then that will offset to the rest of the performance and makes it feel more real. Это позволит немножко рассинхронизировать действия и сделать анимацию более реалистичной. And with this head, don't be afraid to bring this collar down to have the spherical nature of the neck to come forward. Тут предлагает немножечко опустить, как называется, воротничок, чтобы показать, что шея, она сферическая, показать объем шеи. Yeah. So a neck like that, would help push the head closer to us. Также шея поможет нам прогнуть голову ближе к камере, то есть по перспективе.
And again, it's just erasing this line here. Because then in that, where's the other drawing gone? Yeah, here. If I do that, it makes it feel much more foreshortened. Because this element is in front of this element. Да, он опять предлагает как бы прервать линию между головой и шеей, чтобы создать ощущение, что голова как бы это тот элемент, который находится перед шеей в пространстве. Это помогает создать больше ощущения объема. But nice start. Really nice stuff. I think what you've done in this shot is probably all you could do in terms of the perspective of this guy. The only thing is, I'll go up again. Ред считает, что в этом кадре вы сделали все, что возможно, что касается перспективы того кота. I think you could make the head bigger of this guy. Но могли бы сделать его голову еще больше. Just because it just make it so much more impactful. I quickly just trace that. You know, you could really push it and bring it forwards. It just depends how far you're willing to go. Все, конечно, зависит от того, насколько сильно вы хотите все преувеличить, потому что голову, в принципе, да, можно было сделать еще больше. И The one thing I would say with this, there's not much kind of tilt in the head. So at the top here. Чтобы он еще добавил то, что в голове не так уж много изменений наклона. That one. And then the angle kind of stays the same-ish. Угол остается таким же. Maybe here it could be more actually looking at a character. So we start, you know, think of the sphere. It goes from up here to down here. Да, если представить голову к сфере, то она как бы идет от наклона вверх до наклона вниз. Yeah. Cool. Do you have any questions at all? Есть ли вопросы? Нет, спасибо. No, thank you. Cool. Yeah, we looked at all the works of all the students, I guess. And now it's time to respond to the questions. It's like the part of the stream. I know you've been talking for 3 hours straight. Oh my God, it's so much. Time flies.
Okay, now to the questions. So the first like bunch of questions, like for these were the ones which were sent prior to the stream, and other 5 or 6 questions were sent by people during the stream. So now the first question. I will first read it in Russian. It was sent in Russian. Как правильно изобразить, как персонаж с места поднимает ногу, как бы черпая энергию для разгона, и срывается в бег, не зная, как разбить на фазы ломаный сустав ноги, на которую он переносит вес? Wow, such an interesting question. I would like to try to translate. So, person is asking, what would be the correct way of showing the character, like kind of raising their leg from the place, as though they're gathering the energy for the rush, like a forward run or something. Yeah, like a forward run, and then this person says that they don't know how to break the broken. I forgot how to say the word stuff. The broken joint of the leg on which he transfers the weight. I don't understand whether this character has a broken leg, or when they what? Okay, I don't understand the question. Did you? I kind of get it. So if a character's going to run, yeah. So this character, and he's going to run in this direction. How would he raise that first leg? First, there'd be some anticipation, which would always start in the arms. So let's just kind of, let's do some generic arms. So if he was going to run in this direction, there'd be the anticipation first, which would, the arms would come up. Итак, все начинается с подготовки движения, а подготовка движения начинается с рук. То есть сначала поднимаются руки, а потом, получается, в отстающем порядке поднимается нога. Hopefully that answers the question. If the character was going to run off, there'd be some anticipation, but it depends how they've started the performance. If they started standing still, then they'd need to kind of anticipate the action and then run off. And it would be a down and then an up as they come forward, and the other arms would then project forwards. And so there'd be this constant motion like this. If there's a recoil in a spring, the recoil would be the down and then it'd spring up. Окей, итак, все зависит от того, с какого положения начинает персонаж. Если он просто стоял просто, то он должен сначала подготовиться к движению, собственно, сделать подготовку и потом ринуться вперед. И вот когда он будет идти вперед, он сначала пойдет вниз, а потом поднимется вверх, потому что я думаю, что это вот так. So, next question. Сталкивались ли вы или ваши знакомые с такой проблемой, как боли в кистях рук, шее или спине из-за того, что вы много времени рисуете? Если да, как вы с ними справляетесь? Выполняете ли какие-либо упражнения или что-то еще? Заранее благодарю за ответ. So, the question is, did you or any of your acquaintances faced this a problem like pain in your wrists, neck, or
fine because of you drawing too much? Yeah. If yes, how do you handle it? Do you like do exercises or something else? So for the wrist, if you ever feel pain in your wrist, stop. You need to take a break because that can lead to permanent damage. The best things I can recommend for the wrist is don't have your Cintiq too high, because if you have your Cintiq high, your wrist is like this as you're drawing. If you have it low, then it's a much more ergonomic position. Итак, про боль в кистях. Если у вас вдруг начинает болеть кисти рук, то, пожалуйста, остановитесь, перестаньте рисовать, потому что это может привести к урону долгосрочному. То есть все, нет у вас больше кисти руки. Вот. Конец. For the back, I recommend not sitting in a desk chair for too often. If possible, I recommend like a stool or an ergonomic chair. I don't use a desk chair, so there's no back to my chair. It's just a stool. And I found that really helps me because when you're in a desk chair all day, you have something to lean on. And so your lower back doesn't get used. And so it just kind of goes loose and, it loses its strength. If you have a stool, you engage your core more and you get rid of any back problems. If you have neck issues, then it's usually because you're working like this, which I don't recommend. Окей, еще не сказала насчет боли в кистях. Он еще тоже сказал, что лучше не иметь синтик прямо перед лицом, потому что если вы работаете на синтике, который слишком высоко, то ваша кисть руки немножко в неестественном положении, и гораздо лучше синтик находится низко. Насчет спины лучше не иметь кресло со спинкой. Можно иметь, но лучше не проводить в нем много времени. Гораздо лучше иметь какое-то эргономичное кресло или что-то без спинки, потому что когда у вас кресло со спинкой, вы на него облокачиваетесь, и ваша спина теряет силу, следовательно, она болит. А если про боль в шее, то значит, что вы рисуете, наклонив голову, и это, не надо так делать. Next question. Вопрос не новый. Самые распространенные ошибки в работе над игровой сценой и как лучше вести работу с несколькими персонажами. The question is not new. Which are the most common mistakes in work on the, I guess it's acting scene, and how can you handle the work with several characters in the best way possible? So what was the first question? Was it acting? Yeah, the most common mistakes in acting, I guess. I guess the most common would be either overacting or underacting, which doesn't help because, there's a very fine line between the two. But I feel like if it depends on the scene that you're animating. If you're animating in the style of Looney Tunes, then they're going to enjoy that overacting, bouncy sort of stuff. If you're animating something that's more, Pocahontas, then it's going to be realistic acting. It's not going to be squash and stretch and loose and stuff like that. So I think the most common mistakes is not understanding the style of animation that is required. Итак, основные проблемы — это либо переигрывание, либо недоигрывание. Это не особо помогает, потому что между этими двумя понятиями такая достаточно нечеткая черта. Основная, конечно, проблема у людей бывает, что они не очень понимают стиль, в котором должна быть выполнена сцена. Потому что, например, если вы работаете в стиле Looney Tunes, то там весьма уместны такие переигрывания, сжатие, растяжение и прочее. А если вы работаете больше в чем-то таком классическом диснеевском типа Pocahontas, это уже там работать не будет. Окей, next question. Как попасть новичку или любителю хотя бы на стажировки в анимационную студию? How can a newbie or an amateur person, how can they get even to the
How can they even get an internship in a real studio? Just applying. Usually, I mean, we've just hired an intern at Blink, and we're doing a 3-month, hopefully rolling contract where every 3 months there'll be a new intern. And the application process was we asked people to do a test, a real quick thing with the studio logo. And based on that, we chose people who we liked the tests, and we narrowed it down to about 10 people who did a good test, and then from that we started looking at their other work, their show reels and their portfolios, and then we narrowed it down to 5 people, and then we conduct a one-on-one interview, and we'll ask questions, and based on that interview, then that's how we choose. Окей. Так, ответ — это просто подаваться на эти студии, потому что Редж привел пример, что вот они на студии Blink стараются набирать интернов, то есть они заключают с ними контракт на 3 месяца, и в идеале каждый месяц будет новый стажер. Как они все это проводят? То есть сначала человек подается на эту позицию, и они так понимаю, у них было где-то там человек 10, потом они давали им анимационный тест, такую простую штуку с логотипом студии, и уже основываясь на этом тесте, они отбирали людей снова, проводили отбор, это сужалось до 5 человек. После этого они проводили интервью, и уже по результату этого они смотрели на другие работы этих абитуриентов, в общем, тех, кто подавал свои портфолио, и уже решали, хотят ли они с ними работать или нет. Okay, next question. We already are done with the part of pre-sent questions, and now we are going into questions which were asked in the chat. This question is actually in English. Hello, I want to ask you what advice you can give to the person at the beginning of their animation way, how to plan their time and practice, how to fight with burnout. I will translate in Russian straight to not forget to translate it later. Привет, я хотела спросить у вас совета, какой вы совет могли бы дать человеку в начале их анимационного пути, как распределять время и практиковаться, как бороться с выгоранием. Do you remember the question, or I should? I've just got it up now. So. Oh, okay. Is it in the chat? Oh wait, no, it's not in the chat. No. Yeah. So basically, the question is, which advice can you give to the person at the beginning of their animation way? How can they plan time and practice, and how can they fight with burnout? I guess the time and practice element it's personal to them, because it depends how much they can commit. Everyone has their own obligations, whether it be a job or whether it's with family. It depends. Everyone's different in terms of how much time they have. What I'd recommend is trying to be consistent with it. Even if you can do an hour every day, that's still, some consistency. And it's not, if you do, for example, 5 hours every Saturday, you may kind of forget where you was, in a week's time. So if you try and keep things consistent, even if it's maybe the Saturday and a Wednesday, it's only a couple of days in between, at least things are still fresh on your mind. I'll let you say that one first. Итак, понятно, что совет, каждый человек имеет определенное количество свободного времени, которое он может посвятить анимации. Потому что у людей есть там работа, семья и прочие вещи. И главное — это быть последовательным и упертым, потому что лучше всего, конечно, если вы, скажем, посвящаете 1, час в день анимации. Это лучше, чем если вы будете, скажем, раз в неделю по субботам посвящать этому 5 часов, потому что вы на следующей неделе просто забудете, где вы были, и все это сложно. Хотя бы, скажем, какое-то количество времени в среду, в субботу, то есть выбрать несколько дней в неделю, когда вы хотите работать и двигаться в этом направлении. Okay, yeah. I guess next one is how to fight with burnout, right? Yeah, for burnout,
It's usually because you've exhausted whatever you're practicing at that point. So, for example, if you're struggling for ideas generation, it's usually because you've been doing ideas generation so much, you've got to a point where you can't think of new ideas. In that sense, I would usually take a step back and do something else. If it's another hobby of yours, or whether it's a different avenue of life drawing or character design or something like that, it's usually when you take a step back, you're able then to kind of reflect and get going again. Depending on how big the burnout is would depend how long you need to stop. If you're really struggling, then obviously you might need to take a week or two. But everyone gets them, and they're not uncommon. Итак, насчет выгорания. Выгорание — это обычно, когда вы устаете какой-то деятельности. То есть если вы прям очень много работали над генерированием каких-то идей, и вы прям выгорели, устали, и вы просто не можете придумать больше ничего нового. То есть в этом случае лучше взять перерыв, то есть заняться чем-то еще, там, не знаю, какой-то другой задачей, или если у вас есть какое-то хобби. Количество времени, которое вам потребуется на восстановление, зависит, конечно же, от количества вашей усталости. То есть если вы уж очень сильно выгорели, то, возможно, вам придется взять перерыв на неделю или две. И такое у всех бывает, это совершенно нормально. Again, from the same person, there is not a question, but there is actually a question. I will first say it in Russian for you not to forget what I said, if I do it vice versa. Итак, также мне очень понравился фильм «Эрнест и Селестина». Это был прекрасный мультфильм. Я хотела спросить, как же вы сделали анимацию такой акварельной? То есть как у вас получился акварельный вид? So, also, I really like Estelle and Ernest. It is a great cartoon, and I wanted to ask you, how was made the aquarelle feel of the animation? What was the last bit, sorry? How was made the watercolor feel of the animation? Okay. So it's mainly within the coloring that there'll be. What they'll do is they'll obviously clean up in that particular style. So the animation will be done at a normal sort of level where all the volumes and all the lines are drawn, and then when it goes to clean up, they won't draw every line. They'll kind of draw, some of the lines, or they'll draw the full lines, but then go over them and color the elements that are going to be missing a different color, so they can kind of erase them in comp. Does that make sense? So, for example, if I was to draw the outside line of my face, and it'll be black here, and then this part would be green, and then in comp they'd key out the green, and so it'd look like there's just the line ends here, but then I've got a full shape even though it's two different colors, and I can color inside the shape. Итак, получается, весь трюк был в прорисовке анимации, то есть когда они рисовали, сначала была анимация была сделана как обычно, то есть со всеми формами и объемами. И вот когда дело доходило до чистки анимации, они либо там не прорисовывали линию целиком, они делали в ней какие-то перерывы, разрывы, или же они могли просто сделать нормальную линию, а потом пройтись сверху другим цветом, то есть чтобы по краске уже эта линия могла бы... I've done a quick example on the screen share. So I've drawn a circle. The black line I want to keep, and the blue line is going to be erased. We then color that inside. So the color would be, red. We just color that in, and then I go back onto the cleanup layer and erase the blue, which then does that. Итак, Рейдж привел пример, как они это делали, то есть он рисовал кружочек черной и синей линии, то есть черная линия, которая будет в итоге оставаться видимой в фильме, и синяя линия, которая будет удалена. И, собственно, это
позволяет, при том, что линия будет отсутствовать, все еще сделать заливку форм. Окей, I think this question is answered. So, next one. По каким критериям можно определить какого-то уровня? Junior, middle или senior? Вернее, когда уже можно считать, что уже middle или когда уже senior? So, the question is, which are the criteria which you can define what's your level? If you are a junior, middle, or senior animator? Or when can you decide that you are already a middle or a senior animator? This is a tricky one because it's 50-50 in terms of you decide and the client decides. Obviously, if you apply for a lead animator position and the client says you're not good enough, then you're not a lead animator yet. But also it comes with experience. Obviously, everyone starts at the lowest level. There'll be some with natural talent, but they've still got to put the time in, and there'll still be weaknesses in their armor. Usually you start at junior and you aren't mid-level until about 2 or 3 years experience. Because after 2 or 3 years, you've worked on at least, 4 or 5 different productions. You've gained all that experience, and those 4 or 5 different productions should be enough animation content to replace all of your junior level showreel. So you have a junior level showreel, you do mid-level productions until that mid-level is your showreel. And then you do mid-level productions until that's now your showreel. And that's how you climb up the ladder. Окей. Это достаточно сложный вопрос, потому что это как-то не только вы определяете, какого уровня, то есть и вы определяете, собственно, клиент. То есть если вы приходите к клиенту, и он как бы считает, что ваш уровень не очень, то вы не можете быть senior или middle аниматором. Обычно все люди начинают с позиции junior-аниматора, постепенно поднимаются по этой карьерной лестнице. Есть люди с каким-то природным талантом, но, опять же, в их работе всегда тоже есть какие-то недостатки, и они тоже начинают обычно с начального уровня. И вот получается, что у вас есть, начальный доморил, потом вы попадаете на какое-то производство, у вас какое-то время вы работаете на нескольких производствах, то есть там по минимум 2-3 года, и у вас, получается, есть уже новый шоурил после вашей работы на этих нескольких производствах. Вы уже, получается, переходите на следующий уровень, потом работаете на этом следующем уровне какое-то количество времени, и потом уже получаете новый уровень. То есть это все приходит с опытом. Okay, so we have only last, I guess, 2 questions. Где более продуктивно работать, на студии или дома? При работе из дома какие лайфхаки есть, чтобы организовать рабочее время и не отвлекаться? Which type of work do you find more productive, in a studio or freelance, like being at home? If you are working from home, do you have any life hacks to how to organize your working time and how not to get distracted by anything? I prefer working at home if I'm left to do my own animation. But if I need to supervise a team, then it benefits me being in studio because I can be one-on-one with directors and producers and stuff. But that's personal preference. I know a lot of people that are much more productive in studio versus home. So, it's kind of all personal preference there. In terms of optimizing your work-life balance, the best thing I can recommend is moving your workstation to a completely different room and segregating it to home if possible. That's obviously if you've got the space to do that. If you can separate it, then you work and home life don't become kind of conjoined. Mm-hmm. So kind of like arranging a working place. Yeah, if you have an arranged working place, or you have a separate bedroom that can be just used for that. Окей. Итак, про
личное предпочтение Реджа. Он говорит, что если он делает сам анимацию какой-то таск, то он предпочитает работать из дома, но если ему нужно работать с командой, то ему, конечно, проще это делать в студии. Опять же, он говорит, что существуют все люди разные, и кто-то вообще чувствует себя супер клево и продуктивно работая только в студии. Насчет организации рабочего пространства и неотвлечения, он предлагает создать совершенно отдельное место для работы. То есть, если у вас есть возможность, если есть какая-то другая комната, если ваша квартира не 20 метров, как у меня, то вы можете, наверное, перенести свои рабочее место в другую спальню, в другую комнату, чтобы это просто было место для работы, чтобы оно никак пересекалось с другими вашими занятиями. Ну или же можно арендовать рабочее место вне дома. Last question. Еще вопрос. Какие книги или упражнения посоветуете для развития глазомера в анимации? Имею в виду отслеживание деталей, понимание объема. It's another question from the same person. They ask, which books or exercises would you recommend for one to develop, I don't know how to say, it's like when you're catching stuff by eye, so like you're, I don't know. So the person means watching the details and understanding of volumes. Okay. Books. I mean, there's so many books out there. It's ridiculous, and it's kind of hard to recommend just one. One that I know helped me was a book called Cartoon Animation by an author called Preston Blair. Mm-hmm. It's quite an old book and probably a little younger than the Animation Survival Kit, which everyone knows. But I'd recommend. There's so many courses available now online and lots of tutorials and stuff like that. It's so easily accessible to find exercises and feedback and tutorials and stuff like that. There's an online one called the 51 animation exercises. If you just type that in, you'll be able to find them. And it's just 51 basic examples, but it's already it's an example already made for you, so you don't have to create an idea. So it can almost be like a task sheet. You just work your way down. And at the end of that, you've got 51 experiments where you've been able to play and test and stuff like that. So I'd recommend that. Окей, так ответ на первую часть вопроса, это насчет книг. Это достаточно трудно порекомендовать одну книгу, потому что их такое огромное множество. Но вот Редж посоветовал бы книгу «Картунная анимация» Престона Блэра. Эта книга немножечко моложе, чем «Набор для выживания аниматора», которую все знают. Это хорошая книга. Также насчет упражнений он бы посоветовал вбить в интернете 51 упражнение для анимации, и, собственно, это есть какой-то сайт, где есть сборник, собственно, 51 упражнения по анимации, чтобы... Это как лист с задачами, все для того, чтобы вам не пришлось придумывать каждый раз свою собственную идею, просто чтобы вы тренировались. И можно пойти от первого пункта до последнего. Окей. Right? I guess that's it. And about this whole thing about volumes and stuff, I guess it's all in the animation exercise. So yeah, volumes is it's in any kind of exercise or test book. But it all comes with time, and life drawing is one of the best ways of understanding volume and being able to move it in space. If you drew something foreshortened from this angle and then this angle and this angle, you can start to understand how volumes work. Так, собственно, объемы и все остальное приходит, конечно же, с опытом. Но вот для тренировки этих навыков Рейдж предлагает рисование с натуры. Это всегда помогает. То есть, опять же, там есть и сокращение перспективные, собственно, фигура, и объемы, фигура в пространстве. То есть все там есть. Yeah, I think that's it, because I am refreshing this document with questions, and I believe nobody edited anything. Yes, I am very happy. And everyone is happy because we spent like 3.5 hours Yeah, that was a long one.
It's a world record of being online. Okay. So, congratulations to everyone with your graduation from Edward's courses. You are now professional animators. Thank you so much to Reg Isaac for helping us today and giving us an amazing feedback. No worries. And I guess everyone is very happy. Me as well, because I also had like a free lesson. Okay, thank you so much to everyone, and see you next time. Да, спасибо большое. Я повторю то же самое по-русски. Мы завершаем наш сегодняшний эфир, потому что мы тут были 3,5 часа. Мы молодцы. Все поздравляю всех выпускников с тем, что они стали профессиональными аниматорами, прошли курс молодого бойца. И огромное спасибо Реджу Айзаку за то, что он присутствовал сегодня и давал нам замечательный фидбэк. Yeah, that's it. Cool. Всем привет, это Animation School. Меня зовут Эдвард Курчевский, и я режиссер 2D-аниматор, базирующийся в Париже. Bobby, would you care for a piece of pie? Я учился анимации более 10 лет в Польше и во Франции, и сейчас я хочу поделиться своим опытом с вами. За 4 года преподавания мои ученики достигли значительных успехов. Они работают в таких студиях, как Cartoon Saloon, Skjald, обучаются в таких школах, как Goblin L'école de l'Image и CalArts. I'm not sure what we've got here, Charlie. But if we've got what I think we've got something. Наша цель – это подготовить квалифицированных аниматоров за короткий срок в течение нашего интенсивного курса. Мы здесь, чтобы помочь создать контакт со студией и найти свою первую профессиональную работу в индустрии. Онлайн-обучение стало одним из самых важных образовательных систем в мире, и я уверен, что с нами вы достигнете отличного результата. Удачи!